Om Tatsavitur Param Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tatsavitur Param Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tatsavitur Varam Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tatsavitur Varam Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tatsavitur Param Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tatsavitur Varam Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Namaste. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva clase, una clase especial del curso YES.01 de iniciación al yoga integral de Sri Aurobindo y la madre. Hoy una clase muy especial, estamos muy felices de celebrar la primavera con la presencia del Dr. Ramesh y bueno, y con la hermosa introducción, la ofrenda musical de Mai. Bueno, esta clase va a ser diferente, primero además de especial, diferente por la presencia del Dr. Ramesh, y segundo porque, bueno, voy a tener que traducir en vivo y en directo, espero que los maestros me iluminen, bueno, del inglés al español y del español al inglés, ¿está bien? Así que bueno, va a ser un poco y un poco. Bueno, vayan preparando las preguntas que tengan. Si quieren pueden ir escribiéndolas en el chat. Y bueno, vamos a ir avanzando. La idea es que la oportunidad de no desarrollar un tema, porque ya venimos en ese sentido, sino de aprovechar para, bueno, preguntar lo que ustedes quieran al maestro, tener esta posibilidad única de conocerlo y de tenerlo un ratito con nosotros. Welcome, Dr. Ramesh. Pranam. Thank you for being with us today one more time.
So I'm going to speak, obviously, a little bit in Spanish, a little bit in English, as far as I can. So I did a brief introduction to today's session. So we opened the class with the offering, musical offering done by Maisa, and well, just thank you for this new opportunity for dedicating some time to us, and well, it's open to you to say whatever you feel like saying now. Your microphone is silenced, Dr. Ramesh. Thank you, Marcelo, for this wonderful opportunity that you have created and all the work that I'm sure that's going into it. I can see there are more than 50 participants, and all of them so interested, here well on time. So the intensity and the seriousness of the participants is so clearly visible. And it's all Mother's grace that we are able to communicate like this across the globe, and that I'm able to share this with you, because you are breaking the barrier of language. So once again, happy to be with you all. Bueno, el maestro Ramesh está diciendo que bueno, está muy agradecido de estar aquí, de esta nueva oportunidad de interactuar, que ve, bueno, está muy contento de ver toda la participación, que hay, bueno, más de 60 personas ahora, porque se van agregando. Y bueno, esta nueva oportunidad también, bueno, que entre todos juntos estamos construyendo, bueno, que en definitiva es posible gracias a la gracia de la Madre. Bien, bueno, hecha la presentación, entonces aprovechemos el tiempo, este valioso tiempo. Vamos a, si quieren, ir colocando, no sé si hay alguna pregunta aquí, por ahora no veo ninguna pregunta. La idea es que puedan, si quieren hacerla en vivo sin escribirla, la pueden decir en español. Yo voy a actuar de traductor, haciendo este puente, y bueno, y el maestro va a responder. Pueden preguntar lo que quieran, digamos, hemos visto bastantes cosas hasta ahora, seguramente tendrán ganas de saber algo más, aprovechar la oportunidad para preguntar. No tiene que ser una pregunta filosófica, puede ser una pregunta que parezca muy básica, muy simple. Hola Marce, Hola. ¿me escuchan? Sí, Fer, te ¿Cómo escuchamos. estás? Tengo rota la cámara, así que no puedo. No hay problema. Bueno, primero gracias, muy feliz de estar. Gracias. Y una pregunta muy espontánea que me sale y que, bueno, que quiero compartir es ¿qué es un ashram? ¿Cómo puede compartirnos el maestro la experiencia que nosotros aquí, digamos, a qué se parecería, ¿no? En nuestra cultura? Y si para él, yo me lo imagino, en mi imaginario, digamos, es lo más parecido como una comunidad para compartir, ¿no? Una forma de vida. Y si él considera que es necesario, digamos, compartir en esos espacios, ¿no? Para crecer, o sin esos espacios, ¿cómo hacemos para todos, digamos, por separado, ¿no? Trabajando con familia y lo que sea, nuestra sociedad, si se puede llegar a los mismos resultados, digamos, en experiencia de vida, los resultados como calidad de vida y como camino de crecimiento espiritual. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Estoy seguro que le va a encantar responderla al maestro. Bueno, vamos. Quien Gracias, tenga su Marce. pregunta puede ir
elaborándola o poniéndola en el chat. Tal vez, Mai, si me ayudás ahí de ir recapitulando. Ya les anticipo que las respuestas son profundas, ¿no? Como estamos acostumbrados. Entonces, no va a dar para responder muchas cosas durante la clase. Entonces, quien tenga una pregunta, aproveche el tiempo. Aproveche para colocarla, porque vamos a ir en orden en la que son colocadas. So, Dr. Ramesh, first question is from Fernanda. She's a student from Maisa, who has just done the musical offering. And she is asking, what is an ashram? And regarding what is an ashram, she's I feel that this she wants to know some other things that she has mentioned. What is an ashram? What is the spirit of an ashram? If there would be some place in the West similar to an ashram, if it is a community, if it is a form of life. And finally, I think is the core of her question, if it is really necessary to live in an ashram or not for to be able to live fully the yoga in life, or if it would be possible to have the same quality in life, the same spirituality in a common life in the society, living with family, raising children, working, and so on. It's a very good question, partly because this is a question which I can answer. I may not be able to answer all the questions. Maybe I'll also keep stopping so that you can keep translating. So you can translate this bit. Sure. Entonces, el maestro Ramesh dice que es una muy buena pregunta. Como verán, le gusta también bastante el humor y dice que es una pregunta que él puede responder porque él vive en un ashram, que en realidad él no podría responder todas las preguntas, pero esta es una muy buena pregunta que él sí puede responder. The concept of ashrams in India has itself undergone a big change at different phases in history. And what I'll do is start with the Vedic ashrams as they prevailed more than 5,000 years ago and remained more or less like that till about 2,000 years ago. So during that more than 3,000 year period, from about 5,000 years ago till about at least 1,000 years ago, maybe. So during this 3,000 or 4,000 years period, the concept of ashrams was of a particular type. I'll start with that. I am writing some keywords to remember. So, bueno, dice el maestro Ramesh que va a empezar a responder sobre la pregunta. Bueno, que es como ya les avisé, generalmente le gusta responder de manera completa las preguntas. Entonces, bueno, va a comenzar con un poco de historia sobre cómo han sido los ashrams en India, pero que han atravesado a lo largo de la historia varios cambios, o grandes cambios, digamos, ¿no? Y va a empezar con, digamos, por decirlo así, la visión o cómo se desenvolvieron los ashrams en la época védica. Eso significa desde hace unos 5.000 años hasta unos 1.000 años atrás. So this ancient idea of the ashram was a place where the guru lived with the disciples and they lived like a family. The guru might have a family and then the students came and lived there, became a part of the family. They were not only learning something from the guru, they were also participating in all the activities like whatever was required to fetch water, to fetch wood, to help with the household work. So they were living like they would leave their own homes, come and live in the ashram and become a part of the guru's family. That was the classical concept of an ashram till about 1,000 years ago.
Bien, en esa época, entonces, el concepto del ashram era del tipo donde los discípulos iban a vivir con el gurú, con el maestro. Dejaban sus casas y se mudaban, iban a vivir directamente con el maestro como una familia, en la misma casa, en el mismo lugar, digamos. Muchas veces un ashram podría ser un lugar muy pequeño, digamos, no tan grande, y bueno, y vivían como parte de la familia, trabajaban en la casa, hacían las tareas hogareñas, pero además también aprendían lo que iban a estudiar, y bueno, y esa era la forma en que la que se desenvolvía en esos tiempos. But then this concept changed gradually, so that about 100 years ago, an ashram came to be equated with almost an old age home, where people could spend the last few years of their life. And they found that the life at such a place was peaceful, not very expensive, and they could spend the day on devotional music, ritualistic worship, and uh, such things which sort of were not really very sort of uh, embracing life as a whole, but at the same time, uh, they could remain busy with a certain type of routine, which was spiritually uplifting. But the main thing was that it was a place where they could spend the last few years of their life. So, unlike the previous idea where it was young students staying in the ashram, here it was the people in old age living. So, it was like an old age home, and there may not be a guru, they may be just engaged in ritualistic worship and devotional music and things like that. Bien, aproximadamente unos 100 años atrás hubo este concepto védico de ashram, cambió radicalmente o cambió en gran medida, de modo que un ashram, un concepto general, era parecido a un lugar de descanso para la vejez, ¿no? Un lugar donde, como si fuera, sí, un lugar de descanso para la edad de la vejez, donde los gastos fueran pocos, donde que fuera un lugar silencioso, donde hubiera alguna rutina de música devocional, tal vez algún estudio filosófico, que fuera espiritualmente elevador, digamos, ¿no? Y bueno, en definitiva, un lugar de descanso, en un entorno espiritual, donde hubiera poco movimiento, pocas responsabilidades, pocos gastos. Entonces la imagen cambió a ser más un lugar de descanso, de paz para los últimos años de la vida, donde no necesariamente bueno, se iba a estudiar o se iba a encontrar con algún maestro o algún gurú. This change in the form that the ashrams had can be understood in light of the change uh, in the idea of spirituality itself. Because till about 1,000 years ago, spirituality entered every aspect of life in India. But starting with about 1,000 years ago, gradually there was a shift. There came to be seen a dichotomy between worldly life and spiritual life. And spiritual life was considered to be meant only for old age or for a select few who renounced worldly life, who gave up worldly life and went and lived in a cave or in a mountain. So they lived in isolation. So these were a select few. For the rest, spirituality was confined to old age when they had taken care of all the worldly responsibilities. When they were young and had all the worldly responsibilities, it was considered that spirituality does not have much place, except maybe some rituals on special occasions like birth, marriage, and death, and so on. So it is this separation of worldly life and spiritual life.
into compartments, which also accompanied this change in the concept of ashrams. Bien, el maestro Ramesh agrega que este cambio, este gran cambio por decirlo así, la dinámica de los ashrams tiene que ver paralelamente con un cambio en la espiritualidad en India. Antiguamente, hasta hace unos 1000 años, la espiritualidad india impregnaba todas las áreas de la vida. No había una dicotomía entre una área y otro área. Pero luego de ese tiempo, 1000 años para acá, comenzó a haber una especie de división, de dicotomía entre la vida espiritual y la vida material, la vida mundana, la vida cotidiana, donde lo espiritual se reservaba solamente para la vejez, para el momento en el cual uno ya no tenía más responsabilidades mundanas, por decirlo así, y bueno, por lo tanto, la espiritualidad empezó a quedar más confinada a esa etapa de la vida o solamente a círculos muy específicos, a ciertas personas selectas que se retiraban del mundo o se internaban en cavernas o en lugares aislados. Y, digamos, algunas mínimas actividades que podrían tener alguna relación con lo espiritual en la vida mundana eran reservadas solamente para celebraciones, conmemoraciones como casamientos, cumpleaños, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es muy mencionado esta dicotomía que comenzó hace unos 1000 años entre la vida cotidiana y la espiritualidad, que luego, bueno, permaneció por mucho tiempo y tuvo unas cuantas consecuencias sobre la cultura india. And this separation of spirituality and worldly life led to a degeneration of worldly life, because people thought that spirituality is meant only for a select few. In worldly life, there are so many conflicts and temptations and responsibilities which are not compatible with spirituality, and therefore worldly life started degenerating. You can say that the morality in worldly life started getting less because of this, and that led to a degeneration of worldly life, and also it led to a change in the idea of the aim of life. It was considered that the aim of life is to get away from worldly life. Worldly life is full of pain and sorrow and suffering, and we are somehow caught in it. We have been trapped by it. We are not as lucky as those who go away to the Himalayas or to a cave, but the ultimate aim of life is to escape all this in some other world, you may call it heaven, and never have to come back to this world again. So that became the ideal. Escape from this world into some other world after death. That became the ideal, and this world was just to be tolerated as a necessary evil. And if you consider it a necessary evil and don't take enough interest to make it perfect, to move towards perfection of worldly life will undergo a degeneration. So that is what happened starting about 2000 years ago, and then it became very prominent from about 1000 years ago onwards. Otras consecuencias de esta división, esta dicotomía entre la vida espiritual y la vida mundana, la vida cotidiana, fue la degeneración de así se dice, de la vida mundana. Es decir, la visión de que este mundo material, este mundo de la vida diaria, de la vida cotidiana, alejado, ¿no? Por esta dicotomía de lo espiritual, entonces era algo que había que tolerar, había algo que soportar,
hasta que, bueno, uno pudiera liberarse de alguna forma y acceder a otro lugar, a otro mundo, donde, después de esta vida, donde solo reinara lo espiritual. Bueno, esta degeneración de la vida mundana, que comenzó inicialmente hace 2000 años y se consolidó 1000 años, más o menos a partir de 1000 años atrás, una de las consecuencias que tuvo en este sentido, de la degeneración de la vida mundana, es un descenso de los estándares de moralidad, por ejemplo, y un desinterés bueno, por transformar, purificar, perfeccionar, como venimos diciendo, la vida cotidiana. Y eso, bueno, hizo exactamente eso, caer los estándares. También otra consecuencia de esta degeneración fue un cambio en el objetivo de la vida, el objetivo final de la vida, ¿no? En el propósito de la vida, podríamos decirlo así, donde el objetivo ya permanecía en algún tipo de alejamiento de la vida mundana, porque la vida, el mundo, la materia, era la prisión, era la causa de los sufrimientos, era el pesar. Por lo tanto, el objetivo era escaparse, alejarse de este mundo que era la causa del sufrimiento, para supuestamente acceder a algún tipo de espiritualidad en algún otro mundo, después de esta vida. So looking at the harm or the damage that this separation of worldly life and spiritual life had done to the worldly life, Sri Aurobindo and the mother, they tried to bring back spirituality into worldly life. As you know, through the study of integral yoga, this is one of the strongest points in integral yoga, that spirituality can be brought into worldly life. Yoga can be practiced while living a worldly life, and there is no such separation. So that became, they were among the pioneers, among the first ones to make a very strong case for bringing spirituality into worldly life. And there was a theoretical basis or rational basis or spiritual basis for it, because in Vedanta, as you know, the world is a manifestation of the divine, which means it's the divine itself in another form. So if the divine is real, if another form of the divine cannot be unreal. So the world is not unreal, and the way the divine has created the world is not unreal. Worldly life is not unreal. It is another form of the divine itself. So you cannot accept one form of the divine, that is the one in which it is not manifesting, and reject another form of the divine in which it has manifested as the world and worldly life. So you cannot reject one aspect of the same divine when you are seeking the divine. So if you consider the divine to be real, all its forms are real, including the forms in which it manifests in the world and in worldly life. But certainly the divine is perfect. The world and worldly life are not perfect. And therefore, our aim should be to transform the world, to transform worldly life, so that it is fit to manifest the divine. So we should not reject worldly life, but we should try to perfect it. We should try to improve it so that it is fit to manifest the divine. So that is sort of the, if we look at it from a rational angle or a spiritual angle, that is the justification for practicing bringing spirituality to worldly life. So after having made a very strong case for this, particularly in the life divine, the next thing was to give this philosophy a practical shape, because it did not have such a shape for about 1000 years. And therefore, the ashram in Pondicherry became that place where it could be tried whether we can bring we can bring spirituality into worldly life in today's world. It was possible 1000 years ago, but is it possible today? So the Pondicherry ashram became a sort of an experiment to see
whether that ancient idea of an ashram, which did not create any separation between worldly life and spiritual life, students came at a young age to prepare themselves for worldly life. You know, what we call the phase of brahmacharya. The first 25 years of life is considered brahmacharya. So the young people came during that phase of life, learned from a guru. That was a preparation for the next phase when they could go back into the worldly life. And in that worldly life, he carry the spiritual teachings which they had learned in the ashram, so that spirituality could enter worldly life. So the Pondicherry ashram became an experiment, a laboratory where this experiment could be done, whether a similar ashram could be created in today's world. So you can see three phases. One was the ancient ashram, then came the ashram which became like an old age home, and the third phase started with the Pondicherry ashram, which was trying to have a similar model as the Vedic model of the ashram, but in the modern world. Muy bien. Bueno, siguiendo por decirlo así, el efecto, el daño, por decirlo así, que tuvo esta separación entre la espiritualidad y la vida diaria, la vida mundana, Sri Aurobindo y la madre colocaron como uno de los principales pilares de su yoga integral el hecho de corregir esto, digamos, de alguna manera, ¿no? Traer la espiritualidad a la vida diaria. Y esto tiene una base, tal vez fueron uno de los primeros que lo pusieron al frente de manera tan contundente, y tiene una base, un fundamento racional que está basado en Vedanta, ¿correcto? Que dice que la manifestación, que es todo lo que existe, es lo divino, o es lo absoluto, o es la inteligencia original en forma de manifestación, en la forma de manifestación. Entonces, si lo divino, lo absoluto, es perfecto, es completo, etcétera, etcétera, entonces su manifestación no puede ser lo contrario. Tiene que ser también perfecta, tiene que ser también espiritual. Si lo divino es perfecto, es espiritual, entonces su manifestación también es espiritual. Lo que da por tierra, con una base, digamos, desde un punto de vista racional, que uno no puede aceptar lo divino en su fase no manifestada y rechazar o negar lo divino en su fase manifestada. No es consistente, digamos. Por lo tanto, usando esta base, esta visión, digamos, colocan esta característica principal que tiene el yoga integral, y además agregan que si bien lo divino es perfecto, la manifestación es imperfecta, digamos, no es perfecta. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente, por más que la esencia de la manifestación, que es lo que podemos percibir o todo lo que existe, no quiere decir que la manifestación exprese completamente su naturaleza divina. La expresa, pero parcialmente, la expresa en una pequeña medida. Por lo tanto, la visión de Sri Aurobindo y la madre tiene que ver con no negar el mundo, sino transformarlo. Y donde esa transformación lo que significa es que esa manifestación pueda expresar cada vez más su naturaleza divina. Entonces, de eso se trata la perfección. Bueno, en este sentido, Sri Aurobindo y la madre fueron los primeros, tal vez, que colocaron de manera tan contundente, tan al frente, esta característica, y empezaron, por decirlo así, una nueva etapa en esta percepción de los ashrams. Esto también está mencionado en aquel libro que ya vimos, que se llama La vida divina. Bueno, en este caso, el ashram de Sri Aurobindo y la madre en Pondicherry, del cual ya hemos hablado, fue un experimento, en definitiva, un laboratorio para poner en práctica exactamente esto en el mundo moderno. ¿Qué significa esto? En vivir la espiritualidad en el mundo de hoy, por decirlo así, pero en realidad es hace unos 100 años.
En definitiva, la espiritualidad, como comenzó diciendo el maestro Ramesh, en la época védica impregnaba todas las áreas de la vida, pero bueno, esto era un nuevo experimento para aplicarlo en la vida moderna. Por lo tanto, bueno, tenemos estas tres etapas de los ashrams, que era la respuesta a la pregunta, en la época védica, luego como una casa, un lugar de descanso para la vejez, y el experimento de volver a traer la espiritualidad a la vida diaria, que fue el ashram de Pondicherry, bueno, y luego se extendió en otras modalidades, como hemos visto en la clase de ayer. That is why if you go to the Pondicherry ashram or Auroville or any ashram or center inspired by Sri Aurobindo and the mother, you find plenty of young people. You find that the place has many activities like the activities in the outside world, like education, healthcare, manufacturing handicrafts, manufacturing agarbattis, manufacturing Ayurvedic products. So all these things happen in these centers. And yet you find that they are done in a different spirit, with a different attitude. And that's why these places still have a very highly spiritual atmosphere, although they have plenty of young people, and the activities are similar to the activities which take place in the outside world. Esto es entonces, digamos, el por qué, lo que acabamos de decir, cuando uno va a lugares como el ashram de Pondicherry, como Auroville, lugares, bueno, bendecidos, ideados y bendecidos por Sri Aurobindo y la madre, bueno, uno ve que son lugares que está lleno de gente joven, de personas jóvenes, hay mucha actividad, digamos, hay, bueno, no siempre, como vimos ayer en la clase, se siguen el martes en realidad, los códigos de vestimenta de los ashrams tradicionales, pero también encuentra muchas actividades que son las mismas que se realizan fuera del ashram, ¿no? Como la producción de distintas cosas, bueno, el maestro menciona como saumerios, bueno, vimos el otro día en la clase, reparaciones, construcciones, ropa, alimentación, etcétera, etcétera. Todas las actividades del mundo, ¿no? De la que ocurren, por decirlo así, simbólicamente, afuera del ashram, también están presentes en el ashram, pero son realizadas en un espíritu diferente, con una actitud interna diferente. Por lo tanto, uno lo que nota, lo que siente cuando está allí es una atmósfera espiritual muy diferente. Es decir, ve mucha actividad, igual que afuera del ashram, que en la vida cotidiana, ve muchas actividades, mucha gente joven, mucha vitalidad, pero todo es realizado con una actitud diferente. Lo que carga la atmósfera de bueno, de la espiritualidad de la que estamos hablando. That's why if anyone, say at the age of 80, applied to the Pondicherry ashram to ask the mother whether I can come and live here, now I have fulfilled all my worldly responsibilities and I want to lead a simple life, I want to lead a spiritual life, can I come and live will you accept me in the Pondicherry ashram? She didn't accept such people. She said, sorry, you applied at the wrong place, because that was not her concept of the ashram. Bueno, cuenta el maestro Ramesh que si una persona a la edad de 80 años, una vez que había cumplido con todas sus tareas de actividades de la vida, que ya había trabajado, criado, tal vez pensemos, criado a los niños, bueno, se había jubilado, entonces si una persona de esa edad aplicaba para poder ir a vivir al ashram, ¿no? Y le pedía a la madre, por favor, recíbanme, quiero pasar mis últimos años aquí. Bueno, la madre iba a responder que, bueno, discúlpeme, pero usted ha aplicado al lugar equivocado.
Now, what is the situation today? The idea of an ashram being like an old age home has not disappeared. Many people still think so, and there are, in fact, many ashrams which are like that. They are still like old age homes. Those ashrams also exist. But the change has been that now another category of ashrams is also growing, which is similar to the idea that Sri Aurobindo and the mother had. So there are many spiritual organizations which have places which you may call or you may not call an ashram, but which have plenty of young people, and they have schools, hospitals, etc., associated with them, and they engage in worldly activity while bringing spirituality into all this worldly activity. So that type of organizations are also growing. So you can say we have both types of ashrams today in India. Bueno, vamos al hoy. Entonces nos cuenta el maestro Ramesh que hoy en día todavía existen lugares donde, bueno, que funcionan como casas de descanso para la vejez. Bueno, no han desaparecido todavía, pero que al mismo tiempo se ha desarrollado una nueva categoría de lugares que, bueno, pueden que no necesariamente sean llamados ashrams, pero que funcionan de manera parecida a esta idea que tenían Sri Aurobindo y la madre, donde uno encuentra muchas personas jóvenes, donde hay actividades, digamos, igual que en la vida cotidiana, afuera de estos lugares. Tal vez uno, desde nuestro punto de vista, me imagino yo, esto lo agrego yo, podemos pensar en algo parecido a una comunidad, como mencionaba Fernanda. Bueno, pero en estos lugares suele haber, por lo menos en India, ¿no? Suele haber hospitales, escuelas, y bueno, como dijimos, mucha gente joven que realizan actividades mundanas, por decirlo así, pero las realizan con un espíritu diferente, digamos, ¿no? O sea, trayendo la espiritualidad a la vida diaria. Your microphone is silenced, Dr. Ramesh. So that is the idea of an ashram. And in the Pondicherry ashram, the mother and Sri Aurobindo, they could do a successful experiment, demonstrate that spirituality can be brought into worldly life. And it was more like the Vedic ashram because the guru was there and all the young people who came, they lived like a family in the ashram, and they could learn from the guru, ask any questions that they had. So it was quite similar to the idea of the ashram in Vedic times, and they demonstrated that this was possible in the modern world. Bueno, y para finalizar esta parte, el ashram de Pondicherry fue especial porque tenía algunas características, tuvo algunas características del estilo védico de ashram, donde los discípulos vivían con el maestro y, bueno, el maestro estaba allí, el gurú estaba allí, los gurús estaban allí, ya lo hemos visto, ¿no? En la vida, en las clases sobre Sri Aurobindo, sobre la madre. Pero a la vez demostraron que, zanjaron la dicotomía entre la vida mundana y la espiritualidad, que la espiritualidad puede ser vivida en una vida cotidiana y en las actividades, y además, bueno, demostraron que era posible en aquel momento, digamos, o sea, en el mundo moderno, en la vida moderna. One might ask, can one have the same idea now because Sri Aurobindo and the mother are not there in the physical? On that, Sri Aurobindo has said that firstly, the physical presence of the guru is not absolutely essential because the role of the guru is firstly to provide teaching through words, and the words of the guru are available through the guru's books. And the second role of the guru, which is more important than the words, is example.
So the example of the Guru is also available through the way the Guru lived, that those records and how the Gurus lived, that is available. Even more important than the example set by the Guru in life is the influence of the Guru, a subtle presence of the Guru, the vibrations that the Guru creates at the place. That is something that outlasts, which lasts much longer than the physical presence of the Guru. And therefore, the presence of the Guru in the physical is not necessary. And that's why even today, in places, for example, Sri Aurobindo Ashram Delhi branch, we feel that presence, and that inspires us. So the concept of the ashram still remains the same. The Gurus are there, although they are not there in the physical, and all the people, whether young or not so young, but at a stage when they are willing to progress spiritually, willing to learn more and progress, willing to learn by participation in worldly life, those people can still stay in those ashrams and benefit from the Guru's subtle presence. Muy interesante esta parte, en alguna medida lo hemos mencionado y también, si no les compartí, hay un artículo de los libros del maestro Ramesh que estamos compartiendo, que bueno, habla sobre esto. Bueno, la pregunta ahora que plantea el maestro Ramesh es, ¿puede uno tener, digamos, eso mismo hoy, ¿no? Que los maestros Sri Aurobindo y la madre no están en forma física? Bueno, el maestro Ramesh nos cuenta que Sri Aurobindo ha dicho que la presencia física del gurú no es esencial, y que hay tres modos en el que el gurú, por decirlo así, enseña, ¿no? Uno es la palabra, entonces cuando el gurú no está físicamente, bueno, están los libros, ¿no? Ahora, más importante que la palabra es el ejemplo. El ejemplo quiere decir el modo en que el gurú vivió, ¿no? Y eso, bueno, generalmente se recibe para el que no tuvo la posibilidad de conocerlo mientras estaba vivo, a través de las historias, ¿no? De los discípulos, etcétera, etcétera. Y aún más importante es la influencia. Quiere decir la presencia, la vibración del gurú, que por supuesto permanece y dura mucho más, tal vez muchísimo más que mucho más que lo que duró su existencia física en este plano. Por lo tanto, la presencia, las vibraciones del gurú permanecen en los lugares, impregnados en los lugares, y permanecen guiando a los discípulos. Por lo tanto, la presencia física del gurú no es esencial, ¿no? Respondiendo a la pregunta si es posible hoy seguir ese mismo camino, ¿no? Y en este sentido da el ejemplo del Sri Aurobindo Ashram Delhi, donde vamos a estar, bueno, en el retiro, ahora en febrero. Nos cuenta el maestro Ramesh, que vive ahí hace, bueno, muchos años, y de hecho nos está hablando desde allí hoy mismo. Nos cuenta que ellos sienten la presencia de los gurús y, bueno, aunque ellos no están físicamente, se siente muy clara la presencia. Y si uno, tanto las personas adultas o los jóvenes incluso que van y son parte del ashram, si están receptivos y abiertos y quieren aprender y recibir la guía, sienten la presencia sutil y esa guía y esa influencia. And the second part of the question was whether there are similar institutions in the West. That one can answer in two ways. One is that there are many Sri Aurobindo centers and also centers inspired by other Indian spiritual masters like Swami Yogananda Paramahansa, Swami Vivekananda, and some of the recent spiritual masters. They have centers scattered all over the world. So
these centers exist not only in India, but also in the West. The second way one can answer is that if one looks at the convents and the seminaries where religious education is given, they also have many characteristics in common with the ashrams. Because basically it is a simple life, it is a regimented life to some extent, and it's a life which focuses on religious education for young people. So in some ways, there will be a lot of similarities between the convents and seminaries in the West and the ashrams. Bueno, en relación a la segunda parte de la pregunta, si existen instituciones, lugares similares en Occidente en relación a los ashrams, bueno, existen, primeramente, existen centros de Sri Aurobindo asociados que están distribuidos a lo largo del mundo. Eso sería, bueno, una forma de ver centros similares a los de India, pero en Occidente. También hay centros de otros grandes maestros, también distribuidos a lo largo del mundo, como por ejemplo de Paramahansa Yogananda, de Swami Vivekananda. Bueno, uno puede encontrar estos centros a lo largo del mundo, son muy conocidos, muy comunes. Otra forma de ver esta respuesta tiene que ver con, nos cuenta el maestro Ramesh, que muchos de los conventos, o tal vez podremos decir lugares donde son realizadas las enseñanzas religiosas, tienen características, algunas tienen características similares a lo que es un ashram, ¿no? Una vida simple, focalizado por decirlo así, en un pensamiento elevado, relativo a aspectos fundamentales de la existencia, bueno, etcétera, etcétera. The third part of the question was whether it is necessary to live in the ashram for practicing yoga or for living a spiritual life. No, it is not absolutely necessary. That is exactly sort of the focus of Sri Aurobindo and the mother, that one can live a spiritual life also while living in the outside world. And on that, at some points, the mother has said that the external circumstances of a particular type are not absolutely essential for living a spiritual life. In a place like the ashram, it may be a little easier because there are less of conflicts and temptations and responsibilities. The basic needs of food, clothing, and shelter are taken care of. And that makes it a little easier to live a spiritual life. But then she has also said that by living in an ashram, it may become easier. But if one is able to practice spirituality outside an ashram, the perfection achieved may be greater because there will be more trials, more tests to which the person is subjected. And more trials and tests means that the person will be inspired to move towards a greater perfection so that he can practice the same principles while being surrounded by an environment which is not very favorable. So there is a pros and cons both. There is an advantage in practicing it in the ashram, but there's also an advantage in compared to the ashram in practicing it in the outside world. That also she has pointed out. Bien, yendo a la tercera parte de la respuesta, ¿no? La tercera parte de la respuesta a la pregunta. Si es exclusivamente necesario vivir en un ashram para poder vivir el yoga. Bien, bueno, en definitiva no es exclusivamente necesario, pero hay algunas consideraciones que pueden ser realizadas. Allí el maestro Ramesh nos trae las palabras de la madre, que bueno, si bien, como dijimos, la característica esencial es poder llevar la espiritualidad a la vida diaria, hay un aspecto central que es que
exactamente esto, vivir, o sea, llevar la espiritualidad a la vida, no depende de tener determinadas situaciones externas. O sea que podemos decirlo al revés, independientemente de las situaciones externas, digamos, es posible llevar la espiritualidad a la vida, ¿no? Entonces esto responde parte de la pregunta. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de un ashram, con las características que tiene el Sri Aurobindo Ashram, es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, uno no tiene que preocuparse por algunas cosas básicas, bueno, el ambiente es muy armonioso, hay una atmósfera espiritual, y etcétera, etcétera. Pero aún así, aunque que fuera del ashram, en una vida común y corriente, sea más difícil, porque los desafíos son más difíciles y uno está rodeado de otras circunstancias, si cualquier avance que se pueda realizar, cualquier acto de llevar la espiritualidad a la vida, puede propiciar hasta un progreso espiritual mayor. Entonces, bueno, menciona el maestro que hay pros y contras en en las dos modalidades. So in short, the external circumstances of a particular type are not essential, but one thing I was thinking, which Sri Aurobindo has said, that entry into spiritual life should not be because of frustration with worldly life or disgust with worldly life, just to try something different. Maybe that will be easier than worldly life. It should not be because of that. One should feel an inner call and respond to it with a firm determination, joy, and enthusiasm. That is what is important for entering a full-blown spiritual life. Of course, spirituality can be brought into any type of worldly life, but then when one takes a conscious decision that I'll give a new direction to my life, bringing spirituality in a conscious manner, then it should not be because of disappointment, frustration, disgust, repeated failures in worldly life, and things like that. It should be because the person feels an inner call, responds to it, and as a result of that awakening, develops a strong aspiration and is willing to put in whatever is required by way of both outer work and inner work to fulfill that aspiration. That is what's important. Bien, y para completar la respuesta, entonces el maestro trae una frase o un comentario sobre Sri Aurobindo que dice que uno no debería entrar volcarse a la espiritualidad o a un camino espiritual digamos, por estar decepcionado con la vida, por frustración, porque tal vez bueno, encuentra algún camino que sea más fácil, ¿no? que vivir la vida como la vida es, porque ha fallado muchas veces, es decir, por algún tipo de inconformidad o insatisfacción, uno no debería emprender el camino por ese motivo, que debería emprenderlo básicamente por un llamado interior, por un deseo profundo, por una aspiración, como se dice normalmente, para ir en ese sentido. Sorry, I gave a rather long answer to this question, but it seemed to be of general interest, and probably all the participants would have got at least something useful from it. So now we can turn to the next question. If the person who asked this question is satisfied. Yes, sure, for sure. Yeah. Thank you, Dr. Mago. Let's go to the next question. Bien, entonces el maestro Ramesh dice que disculpen por la ¿cómo se dice? Extensa respuesta, y bueno, pero le pareció que muchos podrían estar interesados en este tema y bueno, seguramente bueno, hemos captado algo. Bueno, vamos a ver otra pregunta, vamos a ver qué tenemos aquí en la lista, en la medida que fueron colocadas las preguntas. Tenemos, por lo que veo, tenemos, si no me equivoco, May, la primera es de Wilmar, ¿es? Sí, de Willow. Dice, Maestro Ramesh, ¿nos puede contar cómo se sintió al estar en presencia de la madre
¿Y cómo se siente hoy esa energía en el ashram de Delhi? Pero Willow, ¿qué es? ¿Es Wilmar? No sabemos. Bueno, si nos pueden aclarar acá, si le contamos al maestro Ramesh quién hizo la pregunta. Sí, soy yo, Wilmar. Wilma. Perfecto, perfecto. Bien. Un poco Bueno, ya la contestó, pero bueno, sí, gracias. y un poco, sí, un poco ya la contestó. Él, te la contesto yo. Él no conoció a la madre porque la madre dejó de su cuerpo en 1973 y el maestro, bueno, entró. Pero ahora le pregunto de todos modos. Él entró en el ashram después de los 2000. Pero le puedo hacer brevemente esa pregunta. Acá, bueno, tenemos una pregunta que me parece interesante, de Albina. ¿Qué diferencia y similitud tiene con el yoga integral de Swami Sivananda? Esta es una buena pregunta, me parece. Y bueno, vamos con eso. So, Dr. Ramesh, there's a small, there's another question that you already answered with the previous answer. So, but Wilmar, he's from, if I am correct, he's from Uruguay. He's asking if you, what was your experience meeting the mother? No, I'm sorry, I didn't have that privilege of meeting the mother when she was in the physical. I didn't have that privilege. Dice que no tuvo el privilegio bueno, conocerla en el plano físico. Bueno, no tuvo ese privilegio porque no estaba ahí. So the second part of the question from Wilmar is how does it feel, the energy of the mother in the ashram? But I guess is already answered. Or would you like to elaborate further on that? It's more of something which is within you that one feels. But if one were to talk of a physical presence, we have in the Delhi ashram the relics of Sri Aurobindo at the shrine. And we have many objects which were used and touched by the mother in the ashram. So maybe, I mean, some physical things which were associated with them or which were a part of the body of Sri Aurobindo, those are there. And maybe that helps in creating that atmosphere. Bueno, dice que principalmente está dentro de uno, ¿no? Y que, bueno, como dijo anteriormente, es algo que se siente, la influencia del gurú, de los gurús, pero que, bueno, que externamente, en términos materiales, están en el ashram, ya lo vimos, ¿no? En la clase están las reliquias de Sri Aurobindo, hay objetos personales de la madre, bueno, por lo tanto, todo eso genera un impacto especial y se siente, bueno, obviamente, de manera muy fuerte. Another question, Dr. Ramesh, I think it would be interesting, is from Albina, and she's asking what is the difference, and if there is any similarity, what is the difference and similarity between integral yoga of Sri Aurobindo and the mother and integral yoga of Swami Sivananda? In fact, the word integral yoga has been used by other schools of yoga. I'm not sure if Swami Sivananda has used that word, but Swami Sachidanand, who taught quite a bit in the United States, he did use the word, or at least his followers have used the word integral yoga for his yoga. In one way, you can say that the similarity is that these are schools which have tried to work out a combination or a synthesis of several approaches to yoga. That would be the similarity. The difference, I think, lies that Sri Aurobindo, firstly, I mean, tried to not work out just a combination, but knit a single harmonious entity out of
the major traditional schools, Hatha Yoga, Raja Yoga, Yoga of the Gita, and Tantra Yoga. These were the 4 major schools of yoga which he took into account and worked out a synthesis which was a single harmonious entity and which could be brought into worldly life. The second way in which Sri Aurobindo's integral yoga differs from all other yogas is that it does not stop with the individual. It starts with the individual, and the individual remains a unit of the collective, but the goal of yoga is collective. In that sense, Sri Aurobindo and the Madhava pioneers, they were probably the first among the spiritual masters to emphasize that as a major goal of their yoga. A collective rise in the consciousness of the human race, which eventually would change the character of the world so that it will no longer be a place of misery and suffering. Muy bien, entonces el maestro Ramesh nos cuenta que no está muy enterado de que Swami Sivananda haya usado este término, o no tiene muy claro, digamos, en qué contexto el concepto de yoga integral ha sido usado por Swami Sivananda, más sí, Swami Satchidananda en los Estados Unidos ha popularizado este nombre, esta frase, y bueno, y en realidad yoga integral ha sido, como es una frase, digamos, popular, digamos, ha sido usado por muchas personas, pero bueno, en este caso de Swami Satchidananda se refería más que nada a una combinación de diferentes abordajes del yoga, ¿no? Entonces esa podría ser la similitud. Ahora, la diferencia, está muy bueno esto porque lo hemos visto, y nos ayuda a comprender todavía mejor, ¿no?, el yoga integral de Sri Aurobindo y la Madre, que Sri Aurobindo lo que buscó no fue hacer solamente una combinación. Es decir, como la frase que hemos usado era poner una técnica al lado de la otra o combinarlas de alguna manera, sino buscó crear una entidad única y armoniosa, o sea, una combinación que dé la idea de una unidad, digamos, no de varios elementos juntos. Entonces, una entidad única y armoniosa que contemplara los principios centrales de cada una de esas escuelas y que además pudiera ser llevada a vivida, digamos, en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Que no queda restringida a, digamos, solamente a las prácticas. Otra característica del yoga integral de Sri Aurobindo y la Madre, otra diferencia, podríamos decirlo así, además de la que mencionamos recién, es que por decirlo así, en esta síntesis, el yoga o la evolución o el objetivo no se detiene solamente en la evolución individual, que aún el individuo siendo la unidad fundamental de lo colectivo, el verdadero objetivo o el objetivo final del yoga es la evolución de la raza humana, por lo tanto es un yoga colectivo. En este sentido, cuando en la época de Sri Aurobindo y la Madre, fueron probablemente los primeros que hicieron un énfasis tan marcado en este yoga colectivo y de manera tan, digamos, tan contundente como objetivo final de un yoga. De esta forma, digamos, la evolución de los seres humanos, de los individuos, colaboraría a la evolución de la conciencia de la raza humana, transformaría a la humanidad en una humanidad más plena, más feliz, más armoniosa, y eso haría que el mundo dejara de ser un lugar, por lo menos, donde hubiera menos sufrimiento, menos miseria y menos infelicidad. Dean Ornish, the American cardiologist who established the place of yoga in the treatment of heart disease, Dean Ornish, he is a disciple of Swami Satchidananda. He learnt his yoga at a very young age, starting at a very young age from Swami Satchidananda. And I have not read Swami Satchidananda's books, but I've read at least 2 books by Dean Ornish. And I find that the approach to yoga is very comprehensive. But at the same time, there is no mention anywhere of the collective aspect of yoga. I think that remains the most
significant distinguishing feature of Sri Aurobindo's yoga compared to the other schools of yoga. Bien, también agrega el maestro Ramesh que si bien no ha leído los libros de Swami Satchidananda, ha leído varios libros de Dean Ornish, que es un cardiólogo que ha sido discípulo de, probablemente no recuerdo bien ahora. Can you repeat, please, Dr. Ramesh, who was Dean Ornish, a cardiologist, and he applied yoga to cardiovascular disease? That's it? Yes, he established the place of yoga in its most comprehensive form for the treatment of coronary artery disease, heart disease, in which the blood vessels are blocked. Bien, sí, entonces, bueno, lo que hizo Dean Ornish, que fue discípulo de Swami Satchidananda, es establecer las enseñanzas de este sistema completo de yoga a los problemas cardíacos, a las afecciones cardíacas o de las arterias coronarias. Bueno, entonces lo que dice el maestro Ramesh dice que si bien no leyó los libros de Swami Satchidananda, ha leído libros de Dean Ornish y puede ver allí que, más allá de que sea un sistema bastante completo, abarcativo sobre yoga, no hay ninguna mención sobre este aspecto colectivo del yoga. Entonces probablemente este sea una de las características más sobresalientes que lo diferencian, el yoga integral de Sri Aurobindo y la Madre con el de Swami Satchidananda. Can we take another question? Yes. Sure. Bueno, vamos a la pregunta entonces de Fabio aquí. Bueno, voy a unir la pregunta porque creo que con esta pregunta ya vamos a tener que cerrar. Es tarde en India, saben, ya son casi las 8 de la noche. Entonces, bueno, maestro, tenemos que dejarlo descansar. Vamos a tener otra sesión también, pero voy a unir la pregunta de Fabio con la pregunta de Luceli. Me parece que pueden ir juntas. So, Dr. Ramesh, we have a general question that you have already indirectly talked about, but we can include. And I will join two questions if you give me the privilege to do that, and it can be the last question for today, if you think so. So the first part is from Fabio. Fabio is one teacher from our school here. He's asking, how do you see we can see the importance, or maybe the effect of integral yoga in a region like Latin America, and what can you foresee from this? This is the first part. The second question is from Luceli. If I am right, she's from Colombia. She's asking about if it is strictly necessary to live a life of yoga to be vegetarian. Oh, and she says something else that maybe you being a physician, you can explain a little bit. She said that she likes to be vegetarian, but several physicians regarding some symptoms she has or she have had in her body, recommending to her to eat meat in her diet. Also, she has been said that she has I don't know how do you say in English this type of blood 0+. You say you have something like this, or I'm saying wrongly? How can is that correct? The type of blood 0+ is correct or not? Serum is Seropositive? Seropositive. Seropositive only means that there are some antibodies for which the person's serum has been found to be positive. So one has to know
seropositive for what? Okay, so she's saying that I have been said that being my blood, being the type of seropositive, is not suitable for me to be vegetarian. So what could you recommend to me? This is a question of Luceli. The first question, that is the importance of integral yoga in Latin America, or the impact in Latin America, seems to be enormous. If I look at the response that you had to the courses in Portuguese and Spanish, and the number of visitors that we get from Latin American countries in the Delhi ashram, it shows that there's a very high degree of receptivity and a high impact of integral yoga in Latin America. And it's all the more sort of significant because of the language barrier. So people making a conscious effort, a concerted effort, working specially hard to overcome that barrier and still get something from integral yoga, in spite of the original works being mainly in English, shows that people are really interested. And if somebody is interested and sincere and serious, one can overcome all obstacles. And that's what seems to be happening in Latin America. The receptivity is very high, and I think there's a lot of impact that integral yoga has in Latin America. About the second question. Sorry, Dr. Ramesh, can I translate? Thank you. Just to make a break there. Bueno, entonces el maestro Ramesh nos está diciendo en relación a la pregunta de Fabio, que bueno, ve que el impacto es enorme, se da cuenta bueno, de la gran receptividad que hay, no solamente bueno, por la participación de hoy, sino también por toda la participación que hay, que ha habido en los cursos YES que hemos dado en portugués, estamos dando ahora en español, sino también por todas las personas que reciben en el ashram en Delhi, de esta región. Entonces, él percibe una alta receptividad que incluso, bueno, es llamativo en el buen sentido, o sea, lo puede ver, porque a pesar de la barrera idiomática, por decirlo así, porque digamos, lo que ha escrito los maestros está en inglés, y ellos hablan en inglés, o incluso, bueno, en idiomas locales de India, todo el esfuerzo, el gran esfuerzo que hacemos todos, la persistencia, la búsqueda sincera y seria también para superar estos obstáculos por decirlo así, del lenguaje, por decirlo de alguna manera, bueno, muestran que realmente hay un interés muy profundo, muy verdadero, muy sincero, y eso, bueno, es bueno, altamente evidente, ¿no? Del verdadero interés e impacto que hay en Latinoamérica con el yoga integral. The second question is whether for living a yogic life, it is essential to be a vegetarian. I think that was the question. Yes. It's not essential, but it is desirable, because what we do, what we eat, influences our mind, and the mind is very important in practice of yoga, to have an illumination of the vital and the mental, that is the emotional part of the being, and the intellect, to have it illumined by our deepest self, the psychic being, that is, or the soul. That is important, and actions which are not in keeping with that voice from the deepest self will not be very conducive, and one sort of would have a feeling that for the sake of my food, I should not be having something which has been the result of giving
pain to animals. So there would be a certain conflict there. So it may not be absolutely essential. Not all people on the path of yoga are vegetarians, but all the same, it is certainly desirable. Because what enters our body is not just chemicals, but also the consciousness of what we eat and the consciousness with which we eat. All these things cannot be rationalized or quantified, but they do have an influence. They influence how the food will be utilized and how much good the food will do to us, as well as the effect that the food will have on our own consciousness. So there is a certain rationale behind having vegetarian foods, being vegetarian for a person on the spiritual path. About the necessity of eating meat from the medical point of view. On that, what I would say is that probably it's quite a bit of hangover from the past. Because, yes, there was a time about 100 years ago when doctors felt in many situations in which meat was essential. But it's no longer so. We have moved quite a bit since those times. And except for a few chemicals which one can get from supplements, there is nothing which a vegetarian diet cannot provide. Provide both in terms of enough quantity and quality. So we certainly don't need non-vegetarian food for getting enough protein or enough of good quality protein. We can get that from plant products. A combination of cereals and pulses gives us as much protein as we need. And the combination gives us a good quality protein. Individually, cereal and pulse protein are not good quality, but together they are complementary and they make a good quality protein. These are the experiments which were done sometime in the 1930s and 40s. And so for the protein, at least we don't need. And there are other components which we can get from plant products, except vitamin B12. That is probably about the only nutrient which we do not get from vegetarian diets. But to some extent, it can be manufactured by the germs living in the intestine. And of course, one can always have a supplement which contains vitamin B12. So these ideas are actually quite outdated now about certain medical conditions requiring necessarily non-vegetarian food. I may just cite an anecdote because there was also a time, perhaps in Europe, when it was believed that for man, I mean human beings, it is impossible to live on a vegetarian diet. To be able to, very survival depended upon taking non-vegetarian, at least some non-vegetarian food. And that anecdote was told by a person who had lived in England at a young age. He was a student there studying law. His name was Dr. Singhvi, Dr. Lakshmimal Singhvi. He, as a young boy, was living in London and studying law. One morning, he heard a knock on the door. When he opened the door, there was a middle-aged British couple, and they wanted to come in. So he welcomed them. And the couple didn't look happy. They were looking visibly quite depressed. And then they said that our only child, our son, has committed suicide. And he has left behind a note saying that if for staying alive, if for being alive, it is essential to have meat, I don't want to live. So he had brought an end to his life because in the society it was generally believed in those days that unless one eats meat, one cannot live. So
under that impression, taking that as to be true, he thought if having meat is necessary to live, I don't want to live. So this couple was depressed and they said that we have heard that you are a vegetarian. As a tribute to our son, we also want to turn vegetarian, but we don't know how to cook vegetarian food. We have heard that you are a vegetarian. Please, can you teach us a few vegetarian dishes, how to cook them? So that's why they had come. So this shows that two things. Firstly, I mean, the type of impression that people had those days. And even now, I had been speaking to some foreign students off and on, young students studying yoga, particularly in Lonavala, where there one of the students pointed out that her family will not let her turn vegetarian because they feel that you'll grow weak, you cannot be strong on a vegetarian diet. So at least that much change has been there. There was a time when they thought it's impossible to live. Now they think that it is impossible to be strong. But all the same, these are all sort of outdated ideas. The latest findings in scientific nutrition tell us that it is possible to not only live and be strong and healthy, but in fact, in many ways, vegetarian diets are healthier than non-vegetarian diets. All the protective chemicals are there in plant foods, and all the chemicals which may lead to high cholesterol levels, to cancer and so on, are concentrated in non-vegetarian foods. The only chemical that we get from non-vegetarian foods, which is not there in vegetarian foods, is vitamin B12. For that, either one can depend upon milk in a vegetarian diet. In India, milk is considered vegetarian. So either one can depend on milk or one can take supplements. So, and again, also this shows this anecdote which I give it quite often to also illustrate that religion has nothing to do with necessarily with being vegetarian, because here was a boy who was born a Christian, and in Christianity there's no difficulty in having meat, but then his own psychic being, probably that voice came from a psychic being which was feeling uneasy that I should not be eating meat, and if it is necessary to eat meat, I don't even want to live. So he took that drastic step of ending his life. So it has nothing to do with religion. And also, if you look at the religions, while many religions allow having non-vegetarian food, including Hinduism, so many Hindus are non-vegetarian. So while so many religions allow being non-vegetarian, no religion forces a person to turn vegetarian. So there's no compulsion to remain non-vegetarian in any religion. Non-vegetarian food is permitted, but it is not compulsory in any religion. There's only one religion, perhaps, in which vegetarian food is absolutely compulsory, and that is Jainism. Jains don't take anything non-vegetarian. Their religion prescribes a strictly vegetarian diet. But apart from Jainism, all other religions, including Hinduism, permit non-vegetarian food. So it is not because of religion. This boy ended his life in spite of his religion not stopping him from having non-vegetarian food. Muy bien, bueno, vamos a ver si puedo transmitir un poco de toda esta sabiduría, traducirla. Bueno, comenzando por bueno, cómo fue dada la respuesta, digamos, el hecho de ser vegetariano no es una obligación, pero es deseable, ¿no? No es esencial, pero es deseable. Bueno, y a partir de allí empieza a desglosar la respuesta, hasta también da cuenta una historia. Bueno, vamos a ir a poco. Quiere decir que cuando nosotros, cuando nos alimentamos, cuando comemos, no solamente la comida, el alimento afecta al cuerpo, sino que claramente afecta a la mente. Y como, por decirlo así, de alguna manera, lo que se busca es una cierta disposición interior para poder recibir la guía
del alma, entonces, bueno, ese efecto el efecto de la alimentación puede propiciar una mente que conduzca, ¿no? a poder ser guiada por una dimensión superior o no. Además, cuando uno se alimenta, no solamente ese alimento, uno está incorporando nutrientes, por decirlo así, nutrientes físicos, sino que también está incorporando la conciencia de aquello que come. Es decir, la conciencia de lo que come, y también genera un impacto la conciencia con la cual uno come. Por lo tanto, si bien no es esencial, es decir, no es obligatorio o esencial en el sentido de que sin eso no se podría hacer, es deseable. Además, dice que el hecho de comer, yendo más a la pregunta de que si uno no se alimenta, no consume carne, puede pasar esto o lo otro, en la concepción del maestro Ramesh, desde el punto de vista médico, es usa una palabra interesante, es una resaca del pasado, dice, ¿no? Es un resabio de una visión obsoleta que en los estudios médicos, a sabiendas de que el maestro es realmente maestro de nutrición, o sea, tiene un doctorado de nutrición, ha escrito libros sobre el tema, cosa que conoce muy bien de lo que habla, que no hay motivo alguno para no poder incorporar en una dieta balanceada vegetariana, para poder incorporar todos los nutrientes para llevar una vida saludable. Y por lo tanto una visión del pasado, ¿no? Menciona que hace unos 100 años el pensamiento sobre la alimentación era que no se podía vivir sin comer carne prácticamente, porque bueno, uno no iba a tener buena salud o buen desarrollo. O sea, todos los nutrientes que necesitamos pueden ser incorporados de los vegetales, bueno, como ya veremos en alguna clase de las proteínas, toda la demanda, como se dice, la necesidad, los requerimientos de proteínas pueden ser incorporados a través de cereales, legumbres, y lo único que no se consigue en una alimentación vegetariana en la suficiente medida es la vitamina B12, pero bueno, en el caso, eso en India lo suplementan exactamente con eso, con algún suplemento, bueno, con la leche, que en India es considerado parte de una dieta vegetariana. Cuenta una anécdota también el maestro, dice que, sorry, Dr. Ramesh, the name of the person of the story is what, Doctor? Couldn't get it. Dr. L.M. Singhvi, Singhvi. Singhvi. He has passed away, but I'm sure you'll find him on the internet. He may be having a Wikipedia page also. Thank you. Bueno, algo así como el doctor Singhvi, bueno, que estaba estudiando abogacía en Inglaterra, y en aquella época, ya dice que esta persona ya ha dejado su cuerpo. Bueno, la cuestión que bueno, era un indio que estaba viviendo y estudiando en Inglaterra, y en esa época el pensamiento que reinaba era que era imposible vivir sin comer carne, digamos, en la dieta. Bueno, entonces un día le tocan la puerta un matrimonio y le cuentan que su hijo se había suicidado y había dejado una nota. Su hijo, bueno, era una familia cristiana, digamos, no tenía nada que ver con India en principio, donde el hecho del vegetarianismo en el cristianismo, en términos generales, no es algo obligatorio, ni mucho menos. Bueno, que el hijo se había suicidado y había dejado una nota diciendo que si para vivir era necesario comer carne, entonces él no deseaba vivir. Y bueno, entonces se suicidó. Entonces, bueno, le dijeron que como homenaje a su hijo, bueno, ellos querían volverse vegetarianos, pero que no sabían cómo cocinar una dieta o preparar una dieta vegetariana o cocinar los alimentos vegetarianos, entonces le fueron a pedir ayuda. Entonces, bueno, cuenta esta historia en el sentido de que sí, era imposible, ¿no? Dando alusión simbólicamente a esta frase, ¿no? Si es imposible vivir sin comer carne, entonces
no quiero, digamos, entonces no quiero vivir. Ese fue el sentido bueno, de la persona que se suicidó. Bueno, en este sentido, amplía también la respuesta, es decir, que ninguna religión, salvo en India hay una que se llama Jainismo, el Jainismo, algunos lo llaman, que sí es obligatoriamente la alimentación, es obligatoria la alimentación vegetariana. En ninguna religión es 100% obligatorio un tipo de alimentación vegetariana, pero bueno, en este caso es deseable. Bien, por todos estos motivos. Bueno, ya hemos pasado de la hora, vamos a cerrar la sesión, agradecerle las preguntas que restaron, yo las voy a copiar y bueno, las vamos a guardar o para un próximo encuentro, o bueno, se las enviaremos al maestro por mail si cabe la posibilidad de tener las respuestas. Obviamente, para entender, el tiempo es limitado, ¿no? Las respuestas son muy profundas, pero bueno, vamos a tener otras oportunidades. So, Dr. Ramesh, if you agree, we can end the session today. Sure, I would just like to thank you for this opportunity to share something which might help each of you on your spiritual journey, and in the broader context, help in raising the consciousness of the human race, which is the vision of Sri Aurobindo and the Mother. So to participate in any such efforts is a great joy. So I'm really grateful to you for the opportunity. And I forgot in the beginning to wish you all a happy advent of the spring. Winter is coming to an end. And I was told that today is that auspicious day when spring formally or officially begins. So wish you all a beautiful spring with plenty of beautiful flowers and their fragrance. Thank you again. And hope to see you very much. Thank you very much, Dr. Ramesh. And there's a deep gratitude I'm expressing on behalf of the group. I'm sure all of them are really grateful for this opportunity. And it's not common, really, for us to have this privilege to have a direct contact with a great soul like you, and that with great generosity give us the opportunity. We say that in every session. We thank you and for this opportunity, all the generosity that you have giving the access to this and the possibility to give the YES course in Spanish, giving us principally to me, giving all the material, all your books, all your help, all your time, and so really it makes a difference. So thank you very, very much on behalf of everybody. Bueno, el maestro está agradeciendo a todos por la oportunidad de compartir con ustedes este momento y bueno, de colaborar un poquito a la elevación de la conciencia de la raza humana, de poder hacer un aporte y espera que bueno, que lo que hayamos hecho hoy pueda haber nutrido, pueda habernos nutrido de alguna manera. Y bueno, nos desea, nos agradece también por la oportunidad y nos desea, bueno, un buen y auspicioso comienzo de primavera. El invierno termina, empieza la primavera, nos desea un buen comienzo auspicioso lleno de flores, perfumes, y bueno, y que todo florezca. Así que bueno, damos por cerrada la sesión, y bueno, nos vemos bueno, mañana para una próxima clase del curso. Namaste.